Okay, and then hide, share screen, then share, then records. Okay, yan. So, ayan. So, nag-look ako dito sa Google Trends just to simplify yung ating process. Yan. Yung term natin, optimal. And then, if you filter ko, gagawin kong worldwide. And not just for the past 12 months. I'll look for, let's say, start of the record, which was 2004. Ayan. So, ito yung mga related queries dyan. Optimal print, optimal resume, optimal ganyan, optimal lineup. That's rising. But let's look for the top. So, you can see here optimal control, which I think is nag-appear dito sa atin. Yep. We have optimal control. I saw that one. Yeah, maybe it come up deleted. And then optimal health, optimal temperature, optimal weight, optimal definition, optimal meaning, design performance, optimum solution, nakita rin natin, and the likes. So once again, yung term na optimal is very popular, especially when you're looking for, let's say, any kind of projects. And kalimitan, pag nilalagay natin siya sa industry, when we talk of optimal, ayan, when we talk about optimal, kalimitan, we're looking for may ginagawa kang projects or anything related sa improvements. Okay? So, yan nga. Sabi nga, napakarami daw expressions sa buong mundo na related sa term na optimal. But here, our focus is on looking for optimal solution, primarily related to optimization. Okay. Now, let's move on and focus our attention to linear programming. So, it's commonly called as LP, or linear programming or linear optimization. Kalimitan daw kasi ngayon ng mga aspects natin sa industry ay best represented linearly. Anong ibig sabihin nun? Like for example, if you increase a certain thing, then that will improve another thing. Or pwede rin yung isa tataas or bababa yung isa tataas. So yung mga relationship na yan ay best represented in this curve. Like for example, ayan. So directly proportional. Pagtaas ng isa, pagtaas din ng isa. Another one. Pwede rin yung relationship natin ayan, inverse. Habang tumatagal, bumababa yung value. Ano yung mga classic cases nito? Like for example, more products produced, it could equate to more manpower needed. Ayan. Ito halimbawa, manpower. The more manpower, the more output. Diba? So, parehong pataas sila. Ano pa? More products produced would result to more manpower needed, to more man hours. Ibig sabihin ng man hours, labor time, more cost. Pwede rin siyang, okay lang ha, ilagay na natin dito. Pwede rin siyang more revenue or more sales. Okay? And then, at the same time, yun nga, more cost. So, yan. So, commonly, sa industry, nire-represent natin yung mga problema or mga opportunities in a form of a line or in a form of a linear relationship. Okay. So, tingnan natin. So, every time na magkakaroon ka ng mga projects, kinakailangan may mga sineset kang approach, sineset kang steps. The first one is you should clearly know ano ba yung hinahanap mo? Ano ba yung decision or yung mga decision variables? For example, products.
Ilang product A, ilang product B, ilang product C. Ano pa? Time. Sino yung nakalagay, sino yung i-assign ko sa job 1, job 2, job 3. Ayan. Sino yung i-allocate ko mula, papunta sa, halimbawa, mula sa isang source, papunta sa different location. So, ang mga yan, guys, yan yung ating tinatawag na mga decision variables. Ito yung mga elements that are under the control of the decision maker. Ito yung gusto mong malaman. Okay? Kontrolado mo to. Gaano kadaming products, gaano karaming oras ang i-allocate ko, sinong bibigyan ko ng assignment, saan ko papupuntahin halimbawa yung truck, yung isang truck seat, papaano yung schedule niya. Yan. So, some examples include work schedules. For example, sa McDo, you're a manager sa McDo, you're trying to look for the best schedule para sa mga empleyado mo, given na kailangan konti lang yung, kumbaga, konti lang dapat yung crew na for that particular day, while for another day, kailangan madami. So, yun. Kailangan, alam mo yun, ito yung mga decision variables. And then, once again, kontrolado mo. Another example, level of investment in portfolio. For example, nasa stock market ka. Gaano karami yung bibilhin mo kay Jollibee? Di ba? Gaano karami yung bibilhin mo kay URC halimbawa or kay dito? Ayan. And those questions, kung gaano kadami, is controllable mo rin. Di ba? So again, you're looking for a decision na kaya mong i-control. Another example, yung sa mga subjects na kailangang i-take natin first semester and once again, many others. So ito yung mga optimization paradigm natin. Ito yung mga need every time we're working on an optimization project. Okay, moving on. Another part of the optimization paradigm ay yung ating objective function. Primarily, ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba yung goal mo? Okay, what's your goal? Yeah, may mga bagay kang kailangan pagdesisyonan, kailangan kontrolin. Yun nga yung decision variables. Pero dito, para saan ba yung mga decision variables na yun? For example, sa product A, selection ng products. Ito, product A, gusto ko mag-produce ng 3 pieces. B, C, D, 5 pieces. 10 pieces. 1 piece. Ngayon, ito yung mga decision variables natin. Ngayon, para saan? Para saan ba? Bakit ka kailangan mag-decide? So that's your goal. Siguro, para ma-improve ko yung profit. Ayan. Or para ma-minimize ko yung cost. Or pwede ma-maximize ko yung opportunity. And many others. Okay? So yan, kalimitan dito sa mga objective function natin or yung mga goals natin is like minimizing, maximizing, making the best use of the resources available. Okay? Questions? So once again, nakadalawa na tayo. We have decision variables. And then we have an objective function. Ngayon, ano-ano pa ba bukod dyan? So we have constraints. Ano yung constraints? Those are restrictions. Kumbaga, as gusto mong makalayo. Ayan, gusto mong maka-maximum. Pero may pumipigil sa'yo, parang may border dito. May limit para ma-achieve mo yung the best possible case, which is existing talaga. Ano yung mga cases ng constraints natin? So, dalawa yan. One is yung tinatawag na business rule. Second one is yung physical law. Tingnan natin. Pag sinabi nating business rule, ito yung, again, rules na ng business. For example, ayan, sabi ni company,
hindi tayo or meron lang tayong halimbawa 300 pounds of resin na available sa ating molding process. Kasi ito mo resin, ito yung parang powder na ginagamit mo sa pagmamold. So, gustuhin mo mang makapag-produce ng madaming molded parts. So, ito yung molding mo. Nangangailangan siya ng raw materials na mga resins. Okay, itong resins para siyang mga powders na yan. So, yan na ginagamit sa pagmamold. Ngayon, yun nga, gusto mong makadami ng, gusto mo kumbaga, sorry, saan ko ba ilalagay dito na lang? Gusto mo makapag-produce ng marami. Produce more. Pero, limited ka. But limited ka dun sa mga resins. Hanggang 300 lang yung kaya. So, ibig sabihin, na-restrict ka. May constraint. Okay? May constraint na nag-limit sa'yo para ma-achieve mo yung the best possible. Okay? So, another example of business rules, ayan, bawal daw no worker can work more than 5 consecutive days. Ibig sabihin, kailangan Monday to Friday lang or Tuesday to Saturday lang yung schedule. Kasi bawal daw mag-work ng more than 5 days. Kalimitan pa, ito, kailangan daw, halimbawa, ang OT ay, paano ba? Dapat less than or equal sa 3 hours. Ano ibig sabihin nito? Na ang OT ay less than or equal to 3 hours, bawal mag-exceed sa 3 hours. Diba? Yun yung ibig sabihin nitong less than equal. Malinaw? Okay, so another example. At most 2%. So kung ilalagay natin ito sa equation, saan ko ba pwedeng ilagay? Dito na lang. Palitan ko na lang ang kulay ha. Na mouse pointer ko. I'm hoping you can see my screen. Guys. Sige. Walang respond. I'll just continue ha. Okay. Let's say for example ito. 2% investment. Ibig sabihin natin investment in Jollibee. Okay. So, ayan, kailangan daw yung 2% ay at most or yung investment mo ay at most 2% ay sa Jollibee. Paano natin yun maiilagay? Sa isang equation, at most. Okay, malinaw dito, 2% from Jollibee. Ano yung equation dito na ilalagay natin? Is it equal, less than or equal, or greater than equal? So I'll be calling someone para may participation tayo. Okay, based dito sa attendees. So once again guys, please use your UB mail account. Okay, so John Robert Francisco. Can you hear me? John Robert? Pakinig po ba ako? Okay. So, ayan. So, I'll go back here. So, ito, paano natin may represent? Kasi ang goal natin is from words, ita-translate natin siya sa isang equation. Okay? Or ika-quantify natin. For the second statement, there is at most 2% investment in any stock in a portfolio. Kumbaga, ito yung investment portfolio mo, ano dapat yung sign niya? Less than or less than or equal, greater than equal, or just equal. So, dapat daw ang investment portfolio, so yun yung ibig sabihin ng at most.
Tama ba? So, ibig sabihin niya, at most, pinakamataas na 2%. Malinaw? So, tama siya. Ito dapat yung sign. Okay? So, salamat, sir. Okay. So, another Sige, ito, ilagay natin. Another case. Balik tayo dito. So, once again, may molding process ka. Ano ba yun? Hindi ko mapakinig. And you only have, oops, ayan, 300,000 pounds of resin. Let's say, dalawang products yung ipoproduce mo. Product A needs 2 pounds of resin. Okay. While yung product B natin needs 3 pounds of resin. Ayan. There is only there are only 300 pounds of resins available. So given itong statement na yan, paano natin siya may represent or may i-translate from words to equation? So once again, I'll be calling someone. And guys, please use your UB mail account. So John Rafael? Sir John Rafael? Pakinig. Okay, hello. Okay po. So once again, let's say this is a problem. So may product A ka na kada product A requires 2 pounds of resin. Product B requires 3 pounds of resin and there are only 300 pounds of resins available. Paano natin siya maiilagay sa isang equation? Maybe we can start dito sa 300. Yeah. Ano yung sign dito? Then ano yung dito? Less than equal back. So parang okay, less than equal. Lagay natin. Then dito, papaganda tayo ha. Then dito, sa side na to, ano po yung nasa left side natin? Okay, 5 pounds. Pinag-plus mo. Hindi. Okay. So parang kung isi-simplify natin, ilagay ko lang sa table ha. Ito si product A, ito si product B. Ito yung resins na kailangan nila, 2 and then 3. Meron kang available na 300. So that's your 300. Yep, tama yung sign. Available, ibig sabihin, bawal mag-exceed ng 300 yung gamit. Okay? So parang kada product ng A, dalawang resins. Kung may tatlo kang units ng product A, ilang resins yung magagamit mo? Kung may tatlong units ng product A, ilang resins yung kakailanganin ko to produce tatlong units of product A? Correct, 6 pounds. So, paano natin yan na i-percent? Di ba para siyang 2A lang? Malinaw? So, parang sinabi sa chat. So, ano tong sunod? 3B. Tama? Kasi 3 pounds kada. Ano? And then, pag-a-addin natin sila. Kumbaga, ilagay nating example. Kailangan ko ng 3 units nito, 3 units nito. So, ilang resins yung magagamit ko agad? So, we have, dito ko na ilagay ha, 6 plus 9 resins. So, all in all, parang 15 pounds lang yung magagamit ko. Which is, yes, within that available, within that limit. Okay, so we'll talk more about that. Yung translation from words, from statements to equation sa mga susunod na topic natin or later. Okay? So, ito. This one is an example of a business rule. Questions? Okay, salamat po sir. How about the rest? How about the rest?
Questions? Okay. Next. So, once again, may dalawang klase tayo ng constraints. One is yung business rules or expressed. Ilagay natin siyang expressed. Then, the second one is implied. Or, hindi mo siya kailangan i-state. Ando na siya given. Kumbaga, given. Given dun sa situation natin. For example, okay, hold on. Palitan ko lang ang kulay ng mouse ko. In color. Okay, like for example, bawal negative. Bawal ang negative na weight. Di ba? Negative units or amount. Di ba? For example, you have products A, B, and C. So, dapat sila ay positive. Wala namang negative na units, tama? Wala namang, halimbawa, I'll be producing negative 50 pounds or negative 50 units. Di ba walang ganon? Okay. So, nire-represent natin siya as an additional equation. Then, for that case, bawal ang negative na units ito. Pwede nating mailagay na dapat yung A ay greater than or equal sa 0. Again, ang tawag dyan, non-negativity. Non-negativity constraint. Okay, another one is B greater than equal to 0. Same din. Or C greater than or equal to 0. Malinaw? Or pwede na natin siyang mailagay na A, B, C greater than equal to 0. Ibig sabihin, lahat ng ito ay dapat positive number. Question. So once again, hindi yan kailangan i-state sa problem, kailangan alam nyo yan. Another example, walang worker na mag-work ng negative amount of time. Di ba? For example, you'll be working in negative 6 hours. Di ba? Walang ganun. Okay? So questions. So kalimitan, ito yung nilalagay natin as non-negativity constraints. Ito yung mga physical laws. So once again, we have 3 or yeah, okay, balikan natin. Sa optimization paradigm, we have decision variables, we have objective, and then we have constraints. Okay, so ito yung kalimitan na generic form ng optimization model. So I have this objective, I have this constraints, ayan. So ST meaning subject to. So parang ganito yung magiging equation natin. I let X, let's say, number of product A, Y, no, sample lang to ha, of product B, and then I have the objective. Ang objective ko is to maximize a certain value. Dinenote ko siya as, let's say, X plus Y. Halimbawa lang naman. And then, nakalagay yung subject to. Ito yung halimbawa lang po ha. X plus Y is less than or equal to 20. Then 2x plus 3y less than or equal to 10. Halimbawa lang. And then x at saka y greater than equal to 0. So kalimitan ganyan yung form ng ating generic model. Okay? So once again, ang tawag dito sa portion na yan, ito yung ating decision variables. Okay? Ang tawag dito, objective function. Ito po yung ating, so lahat ng yan, lahat ng yan
constraints natin. Itong portion na yan, sorry. Ang hirap. Ilagay ko dito. Ang tawag dun sa dalawang yon ay mga business rules. And then, itong portion na to, ilagay ko dun, yan yung physical law or non-negativity. Question? Question? Okay, Simpson. Good. So, yan. So, sa linear programming, sabi ko nga, yes, yes. Sorry, medyo choppy. Okay, sige, sige. Okay, so sabi ko nga sa inyo, almost all of the problems sa business ay ginagawa natin or nire-represent natin linearly. Una sa lahat kasi napakadaling isolve pag naka-linear siya. Unlike pag non-linear na siya, medyo komplikado. So ano ba yung pag sinabi nating linear? What's the difference between linear and non-linear? This one, halimbawa lang po. Y is equal to 3x plus 4. Is this linear? Can this be represented in a line? Okay, so maybe I'll be asking someone. Lara Shane Dison. So, Ma'am Lara, pakinig po ako. Okay, good. So, identify lang natin which of the three ay ang linear versus non-linear. So, once again, pag linear, it can be represented by a line or it can be drawn in as a line. Ito po ba linear? Or naka-curve siya? Represented ba siya? Hindi. How about this one? Second one? So sabi, hindi daw. Ito po, padalawa. Hindi din. Itong patat. Yes to. Okay, salamat po ma'am. So I'll be calling Joshua. Joshua. Okay. So sabi ni Ma'am Lara ay ito daw po ay hindi linear, hindi din linear yung padalawa, patatlo ay linear. Ano mas? Okay. How about this one? This one? Yes. Okay. So let's have another one. Last one. Ma'am Malabanan? Okay. Sorry. So once again, same question. Okay. Okay. So, we have a problem here. Salamat po, ma'am. May problema tayo. Okay. So, una sa lahat, ayoko nang huhula kayo. Okay? Gusto ko na-visualize nga. Again, di ba yun nga yung ating tinuturot mula sa Paul, how to model. Okay? So, itong una, it's a linear. Ito, no. At ito, no. Bakit? So, if I try to derive to form a line here, it's like a question if it is a line or a curve.
Yun lang yung question. Is it a line or a curve? So, itong una, pag sinubstitute natin, okay, let's say, if x ay 0, sorry, palitan ko yung kulay ng mouse. Pointer natin. Hey, hindi ko makita ang mouse ko. Okay, hold on. Okay. So, once again, unahin natin tong unang equation na to. If I change it to 0, anong value ng y? 4, di ba? So, I have the first point, 0, 4. 1, 2, 3, 4. Next, second equation, if I change it to 0, so mangyayari, sorry, lagay ko dito para malinaw. So, 0 is equal to 3x plus 4. So, I have x is equal to negative 4/3. Tama? Therefore, I have an equation here of negative 4 over 3, 0. So, asan siya? 4 over 3 ito. 0. So, ano itsura ng line niya? Diba? It can be represented by a line. So, nakalinear siya. Itong isa. If I change it to 0, ano mangyayari? 0, 0. Diba? If I change it to 1, so if x is equal to 1, so 1 times y is equal to 3. Tama po? Then y is equal to 3. Agree? So, asan siya? Ito si 1. 1, 2, 3. Nagets? So, may dalawa na tayong point. Next, if I change it to 2, let's say ito si 2. So, y is equal to 3 over 2 naman. Nasaan yung 3 over 2? Dito. Diba? 1.5. So, ano naging itsura? Papagano na yung curve ko. Next, kung y is equal or, sorry. So, if ito yung f is equal to 2, kung ang x natin ay equal to 3, ano na mga itsura? 1. So, ito si 3. Then, ito si 1. Line ba yan? No, it's a curve. Malinaw? Hindi lang maganda yung aking pagkakadrawing pero ganito yung itsura niya dapat. Ayan. Is it a line? No. It's a curve. Ito, naka-line. Ito naman, madali lang to eh. It's a circle. So, ganyan yung itsura niya. Or dapat nasa 0, 0. Pero, ayan. Yan yung itsura ng ating patatlo. Okay? Malinaw? So, once again, we're focusing here dito sa linear. Okay? Ngayon, to visualize it in a clear manner, I think puntahan natin yung grapher. Hold on, hindi ko ma-check. Okay, so I'll be providing you a link of a grapher. Okay, so check this one. That's an online grapher, and then I just type in yung ating equation kanina. Okay, hindi siya gumana. Okay. Y is equal to 3x plus 4. Diba? So, ayan. Clearly, it's a line. Next equation, xy is equal to 3. Ayan, dalawa pala yan. So, sala rin ako ng ginawa. Nagets? So, yun, mali nga ako ng ginawa dito. So, ayan, xy is equal to 3. Another one. X squared plus y squared is equal to 3. So, hindi rin siya line. It's a curve.
Malinaw. Malinaw ba? So itong padalawa, mali ako ng gawa eh. Sali yata ako ng computation dito. Nevertheless, okay lang yan. So questions. So once again, ngayon, what's the difference between linear and nonlinear? So I'll go to the Jamboard very quickly. Wala kasi akong space na. So let me just go sa Jamboard natin. Okay. Ngayon, let's say I'll be putting here some equation. I'll begin with a simple one. X plus, medyo komplikado eh pag 3. Medyo komplikado. Ayan, gusto ko kasi simple lang para madaling i-drawing. Plus 4, halimbawa. And then I have here, so we'll call that equation 1. Another equation is x plus y plus 2y is less than or equal to 4. Another equation, x plus 2y greater than equal to 4. And last equation, x plus 2y less than 4. Okay. Ngayon, I'll be calling someone. Sino po yung kaya mag-drawing dito sa ating Jamboard? Or maybe ako na magdo-drawing tapos sabihin niya lang sa akin yung mga coordinates. Okay? So, we'll begin with Ma'am Juvenile. Okay? So, let's start with this one. So, gawa lang ako ng isang Cartesian coordinate dito. Sabihin mo sa akin yung coordinates niya. Okay? So, yeah, madali lang to. Wala pa tayo sa mismong topic. Yep. Pwede kang sumulat. Pero, again, kaya bang gawin or ako na lang? Okay. Sige po, pa-drawing. X plus 2y is equal to 4. Okay? Okay. So, yan. Okay, ma'am. So, ako na lang. Okay, ako na lang. Okay. So, first point. Just give me 2 points. Because 2 points can create a line segment. So, if x0, anong y natin? So, kita ko kanina nilagay mo dito. Tama po ba? We have 0, 2. Ito siya. Tama po? And then the other one is here. And then, yep, that's the equation of the line. This is x plus 2y is equal to 4. Walang problema dyan, ano? Okay? Now, so that's equation 1. Equation 2 tayo. Paano natin mai-represent? Same lang din naman, di ba?
Yung sign lang yung nag-iba, which is less than equal. Anong itsura ng less than equal? Ito rin yung kanyang curve or yung kanyang line. Anong itsura? Paano natin mare-represent yung sign na yun? Yung inequality na yun? Anyone? Sorry, sir? Sign, inequality lang siya. Less than equal. Maybe I'll call someone again. I think that's a better way. So, sino pa ba dito? Parang gusto makita lahat Ma'am Nicole? Ma'am Nicole? Yes. Just, kaya namang i-drawing dito, ano? Gusto ko lang makita. Yep. Yes, kaya to. Sa Jamboard ba, naka-access ka? Okay, sige. Pero kung i-represent natin to, anong itsura kaya niya? Ito na yun mismo Ito na line na to yun What makes the second equation different from the first? Walang difference. So bakit pa nilagyan ng inequality? Yep. So okay. Salamat ma'am. Ako na lang muna. So para kasi siyang guys, ito kasi parang arrow siya Diba? Kamukha ng arrow. Ay, sorry, ang pangit. Para siyang arrow. Diba? Arrow. So parang kung lalagyan ko to ng arrow, ito yung aking dulo. Pasaan yung arrow? Papaganon. Ayan, arrow ko. So ganyan yung shading niya. Yan yung representation guys nung less than or equal yung ating inequality. May shading kumbaga. Okay? Nakuha? And then that's called x plus 2y less than or equal to 4. Okay? Ngayon, ito kayong patatlo. Paano kaya natin may i-present? Ito. Sa taas. So, para siyang arrow uli. Ano? So, ito yung line natin. Nakapag-construct na tayo ng line. And then, pataas naman yung arrow niya. Nagets? So, ibig sabihin kung ito ay yan, tutuloy lang natin yung line na yan. Yun, yung hanggang dun, hanggang dulo na yun. Okay? So, lahat ng side na yan, that is represented by x plus 2y greater than equal to 4. Questions? Clear? Okay. Ngayon, itong paapat. Paano naman yun? Halos kapareho lang siya ng padalawa. So, may inequality lang. Yung padalawa. Correct. Correct, broken line. Anong ibig sabihin ngayon? So, parang ito siya at saka ito, kunwari. Ayan, mag-adjust na lang yung point. Tapos, papagana na. Tama po ba? Kasi yung arrow, parang papaganan yung arrow Malinaw. Ngayon, sabi ni Sir, bungi-bungi daw. So, parang ganito ang itsura nung line. Okay, ano ibig sabihin yan ngayon?
Okay, simply. Hindi pwedeng, not, so ito, parang yung area niya, sabihin na lang natin yung term ha, area. Area includes yung line, ito, yung equation na yun, included yung line na yun. Pero dito, guys, sa equation na to, does not include points in the line. Want some proof? Okay. Di ba ito yung equation? Ito yung anong point ngayon? 0, 2. If I, what all this? If I change the values of x as a 0 and y sa 2, will it be equal sa less than 4? Tingnan natin. So, once again, x plus 2y less than 4. Ito yung ipoprove natin. So, once again, I'll use 0, 2. Kasi iyon, malinaw nasa line siya. So, ang ating expectation, pag ganito, hindi kasama yung points. Does not include the points in the line. Sorry. So, change ko lang ito ulit. So, I have 0 plus 2 times 2. Is it less than 4? Is 4 less than 4? No. Ibig sabihin, hindi nga kasama yung line na yun. Okay? Unlike dito guys, kung isa-substitute natin, kung yan ay less than equal, included nga yung mga points na nasa line. Malinaw? Okay. So, once again, tingnan natin siya dito. Ano nga yun? X plus 2y is equal to 4. Sorry. This is the first equation. That's a line. Alright? Okay? Then I change it less than equal. Yun nga, yung arrow. Malinaw, yung arrow. Kung i-ano natin na yan, sobrang layo. Lahat ng area na yun. Okay? Now, pag change ko siya sa ganyan, kita nyo yung dotted line? So once again, that 0.20 ay hindi included dun sa area na sakop nito ng x or hindi valid sa x plus 2y less than 4. Questions? Clear naman po? Okay, so magagamit natin yan kasi daw dito sa ating linear programming, gumagamit tayo ng linear equalities or inequalities, pero hindi pwede yung less than or greater than. Okay. Let's have an example of a linear programming. So ito naman, again, just to introduce lang sa inyo. Okay, so let's say si Max daw ay sumali sa eating contest, pie eating contest na ang duration niya ay 1 hour. Malinaw yung statement na yun. So, 1 oras yung contest. Ngayon, may 2 pagkain siyang kailangan kainin. Una, yung torte. Ang torte daw na yun, pag kinain niya, kada piraso, 2 minutes. Okay? Then, yung isa pang option niya ay kumain ng apple pie. Kaso, yung apple pie na yun, mahirap kainin, taking him 3 minutes. Kumbaga, torte na lang ako, 2 minutes and 2 minutes lang. Unlike apple na 3 minutes kada isa. Okay? Ngayon, may isang statement dito. He receives 4 points daw kada torte. Okay. And then 5 points, mas malaki pala yung points na nakukuha niya kung kada pie. Kada isang pie. Nagets? Ngayon, the question is, what should Max eat so as to get the most point? So, parang ang most point, ito yung magiging objective mo. Diba? Most point. Nagets? Okay. So, let's try to present it sa Jamboard. Medyo mahirap talaga dito. So, ayan. Mag-a-add lang ako ng... Ayan, nawala na yung ating optimal. Nevertheless, hindi naman natin ginamit. Okay lang yan. Okay. So, once again, ilagay ko lang dito Duration of contest.
Again, simplify ko lang, 1 hour. Okay. And then we have, ano pa bang other given doon? Meron siyang dalawang pagkain, which is pie and torte. Ano ba yun? Ang pangit. Torte at saka pie. Ang isang torte ay parang 2 minutes. Tama po ba? Then, ang isang pie is 3 minutes. In terms of points, ang isang torte magbibigay ng 4 points. Ang isang pie, 5 points. If your objective is to get the most points. Okay? So you're looking to get the most points. So that's your objective. Ngayon, paano natin siya mai-present in a quantitative approach? And then paano natin mabibigyan si Max ng idea or magbibigay tayo ng solution kay Max ano ang dapat niya kainin. Okay? So ngayon, so ayan. So once again, dito sa OR, may mga method tayong kailangan gawin. First one, you should know the problem. You should define the problem. Next one is to formulate it in a mathematical model. Then solve. After niyang i-solve, i-validate natin siya sa results, sa actuals, and then ipapa-implement natin yung solution. The problem here is hanggang dito lang muna tayo sa solving kasi hindi naman natin kilala si Max, di ba? So hanggang dito lang muna tayo sa solution. Siguro sa susunod na natin gagamitin yung for verification, for validation dun sa real data. Okay, once na kakilala natin si Max. Okay? Ngayon, so once again, ayan, ipa-follow lang natin yung step. I'll use decision variables. Ano nga yung nasa paradigm natin? I need yung mga decision variables. Ang pangit. Ayan. So, decision variables, ilagay natin ay okay lang gawin nating T at saka P. Ito yung number. Again, dapat control mo siya. Control siya ni Max. So, number of torte to be eaten by Max. Okay? Ito naman, number of pie. Nakakainin ni Max. Question? Si Max yung pangalan na ng tao. So yeah, we have the decision variable na. Okay? Next. Ano yung sunod? Objective. Ako actually guys, hindi kaagad ako nag-objective. Nilalagay ko muna siya sa model kasi ito, yun, nakasimplify pero medyo nakakalito pa rin. Especially, ito medyo hindi, ito maayos pero may mga problems talaga na ang hirap intindihin na sobrang dami ng variables. So, better ilalagay natin siya sa isang model which is in table form. Para lang madaling maintindihan. So, I'll put torte dito or okay lang gamitin ko 90. And then, I'll use pi here. And then, ilalagay ko dito, sabihin nating time. 2 minutes. Ito, 3 minutes. Tinabulate ko lang siya. And then, points. Yung kagaya ng ginawa natin kanina. Okay, dun sa isang, nung nasa topic tayo about constraints. In terms of points, I have 4 points here. And I have 5 points here. Ngayon, may isang missing tayo. 1 hour duration of contest. Ibig sabihin, this is related sa time kasi minutes. Ito, hour. So, syempre, pag-iisahin ko yung unit nila. So, gagawin ko siyang 60 minutes. Questions? So, at least malinaw na. Parang yung kanina sa constraints natin habang ginagawa ni, I think, ni Sir John. Ayan, di ba madaling
maglagay sa equation. Okay, so we'll go back sa ating objectives. Ang objective natin, points. So, paano natin i-represent siya? 4 times t, pababa lang tayo. 40 plus 5p. Malinaw? Okay, next natin ng paradigm is subject to constraints. Anong constraints natin? Yung time. Ito, 60. Ilagay ko na kaagad doon yung 60. Sorry. Masyado napadami. Okay, so we have 2t plus I. Yep. So, ibig sabihin nito, ito yung limit. Di ba? Ibig sabihin, hanggang at most. Okay? So, anong sign pag at most? Less than or equal. Okay? So, that's business rule. Ano naman yung another one? Another constraint na negativity or physical law. Siyempre, bawal yung negative. Pareho dapat yung t, yung torte at saka pi na mas malaki kaysa sa 0. Okay? So, yan. Meron na tayong equation. Ang simple lang, di ba? Agree? Pero sa tunay na buhay ay hindi ganyan. Ito'y pang-iskulaang. Yeah, very honest ako sa inyo. Pang-iskul lang itong ganito format pero hindi ito yung sa tunay na buhay. May pag nasa work na kayo. Okay. Ngayon, guys. Sa palagay nyo, kung kayo ay magbibigay ng recommendation kay Max, ano dapat yung answer? Ilang torta yung kakainin, ilang pa yung kakainin that will achieve yung objective nila? Sorry, may nakalimutan tayo dito. Clarify lang natin to. Ang objective, kailangan malinaw kung maximize ba siya or minimize. Like for our case, max of points is equal to 40 plus 5p para malinaw na alam mo yung objective or yung goal mo, which is to maximize yung points. Okay, questions? Questions? Wala. Ngayon, I'll be calling anyone just to give her proposal kung ano ba yung dapat yung kainin ni Max. Gano'ng kadaming torte, gano'ng karaming pie. So, we'll begin with Ma'am Hiwatig. Yep, can you recommend ilang pong torte, ilang pie yung dapat kainin ni Max? Again, for now, trial and error lang tayo. Pero let's see, let's validate kung ano yung recommendation mo. I-tabulate ka dito. So, syempre, yep. Yan, ilang torta, ilang pie, ikaw ang bahala. Yun, kasi ang objective na natin, malaman itong dalawa or mas solusyonan kung ilang torte, ilang pie yung kailangan kainin that will give us the maximum points. Yep. Okay, so I'll be calling also another folks, Marjorie. Yep. Sino po to? Sabihin nyo lang. Hindi. Hindi pa. Wala pa tayo dun.
Ma'am Juvenile, ikaw ba yung nagsalita pa kanina? Ayan, Ma'am Ira. Yep. So for now, we're guessing, di ba? Pero may mga algorithms tayong gagawin dyan. Ito. So ilang pie, ilang torta yung kailangan niyang kainin para ma-maximize yung points niya. Ma'am, sino po to? Papa, Ma'am Ira? Third yata yan. Okay. Na pie. Okay. Okay, ma'am. Tuloy po. So all in all, sorry. Medyo nagalihan tayo din. So once again, pwede niyang kainin pareho, torta and pie. Hindi siya anong torta lang yung kakainin niya. Tapos, 120 points. Tapos yung time ay kita na. 60 minutes. Nagets po ba? Yep. So parang sinubstitute na lang. 30 times 4, 120 plus 5 times 0. Nagets po ng iba? Then, 2 times sinubstitute lang. Then yung t greater than ba than 0? Yes, greater than ba than 0 yung greater than equal ba yung p? Yes po. How about the rest? Ma'am Hiwatig, Ma'am Marjorie? Ma'am Ivy? Okay. Ma'am, recommend po tayo. So once again, malinaw naman yung problema na yung sitwasyon ni Max. Nasa contest siya, gusto niyang manalo, gusto niya makakuha ng maximum points. Hindi. Pwedeng isa lang. Yeah, pwedeng parehas. Kasi, again, you can control this, di ba? Kaya mong kontrolin. Okay? Sige, tawag tayo ng isang lalaki dito, Sir Royce. Same question po, Sir Royce. Ilan po? Ilan pong kailangan niyang kainin, torte? Again, you can control it. Okay. Okay, isipin mo to, may restriction tayo, di ba? So, pwedeng sakto, pwedeng less. Yeah, pwede. Halimbawa, nabusog na siya. So, pwede na siyang tumigil. Yeah, pwede. Again, you can control it, di ba? You can control. Kaya nga decision variable di ba? Okay, sino yun? Sino po ito nagsalita? Sorry. Lawrence. Sorry.
So, Sir Lawrence, ilan po ang kakainin niyang 30 tapos ilang pie? Kaya pwede, o di 0. Okay. Okay, then same na, 120 and 60. Okay, salamat ma'am. Ayun, Ma'am Ivy, mute lang kita. Okay. How about the other folks? Yes, yes po. Sino po to? Okay, Ma'am Escorial. Saan kayo? Dito na lang. Yep. Okay. Tatlong pie. 25 na torte. So, sa result, ilang points siya? 115. Then yung time, 25 times 2, 59. Good. Which is, di ba, pasok pa rin siya doon? Okay. Yung iba po? Sige, ako magta-try din ako eh. Gusto ko kumain siya ng tig. Gusto ko 20 nito, tapos 30 nito. Kasi nanghula lang ako. Okay. Then, kung ganyan yung aking hula, yung aking guess, 2080. 80 plus, ano yun? Sorry, mahina tayo sa math. 150 plus, uy, mukhang labis yung akin, 150. Sorry ha, bulok tayo sa math. 150 plus 80. Uy, 230 ako. Mukhang ako na yun manalo. $230 points. Yung iba po, Sir Royce, Ma'am Ivy, Ma'am Marjorie, Ma'am Hirati. Yes. Hello? Ma'am Hiwatig? Ma'am Marjorie? Ivy? Yes po, sino po to? Hello? Okay, so I think ito na lang muna tayo. Okay lang? Okay. So yan, meron tayong 4 options dito. Una syempre yung akin na 20 and 30 yung kakainin ni Max. Uy, 230 points. And then kung titignan lang natin yung points, itong kay Ma'am Ira, 30 and 0. Kay Sir Lawrence then 30 and 0. And then kay Ma'am Escorial is 25 and 3. 25 na torte, tapos 3 pie. So in terms of points, panalo ako. Di ba? Agree. So dapat kainin ni Max 20 and 30. Agree po ang lahat? Agree? So ito pala yung best option. Sure kayo? Eh, correct. So yun. 'Di ba? Kaya nga may constraints tayo. So ang tawag dito, not yep, 'di ba? So yung time, ano ang time nito? 40 plus 90. 40 plus 90. Ano 'yun? 1/3. 1/3.
So, ito guys, kitang-kita. Yun yung reason kung bakit may constraints, di ba? Pwede naman kainin ni max 20 and 30, kaso may limitation na 60 minutes nga lang yung contest para maka-obtain ng max points. So, ang tawag dito guys, hindi siya feasible. Okay? Hindi po pwede yung ganyan. Ito po, 30 and 0. Feasible? Yeah, 120, 60. Ito feasible. Ibig sabihin pwede. Pasok dun sa pareho, sa constraints natin. Ito, feasible din. Diba? 59 is less than sa 60. Agree? So, as ito, pareho lang din naman, is feasible. So, ito, out na to sa ating possible solution. Ngayon, titingnan natin yung max points. 120, 115, 120. So, kung hindi po ako nagkakamali, parang ito na po yung solution natin. And we can call this as the optimal solution. So, kung ilalagay natin, t is equal to 30, torte, and then p is equal to 0 pies. Ang max points natin, 120 points. Okay? Questions? So, sa ngayon, nag-trial and error tayo kasi nga maliit lang naman yung equation natin. Pero sa mga susunod na topic natin, I think 2 weeks from now, we'll start, or next week, we'll start to solve na graphically and then another method, which is simplex. Okay? Ngayon, siguro mas maganda rin kung i-visualize natin to. So, asan ba yung constraint? 2t. So, ito si 2x plus, sorry, ilagay ko lang dito, 3, y is equal to, or less than equal to 60. Then, i-zoom out ko lang. Asan nga yung point ko dito? Yung kanina? Di ba sabi ko, what if 30? Asan si 30? Sabi ko kanina, 20 and 30. Kung mapapansin nyo, nasan si 20 and 30? 20 and 30. Ito siya. Kita yung aking point na yan? Kita po? Okay, paano ko ba ilalagay dito? Ayan, hindi ko lang mailagay yung point. Pero ayun, sana naman nagbiblink. So, nasa labas na siya. So, ibig sabihin, ang mga feasible solutions natin ay within this range lang. Sorry, may isa pa tayo. Ayan. Siguro, ayan, I'll explain this better sa inyo sa next week natin na meeting. Kasi medyo mahirap ilagay lang dito. Questions? Nagets naman? So, ito nga yung mga paradigms natin or optimization paradigm. We have decision variable, the objective, and the subject or the constraints. Okay, now let's move on. So, ayan, step 1, you have to know the decision variables, your objective function, and the constraints. And then you have the optimal solution na 30 and 0. So, ayan, makakatulong sa atin yung mga online graphers na to. Like GeoGebra and Desmos. Okay, so questions so far. Malinaw po yung tatlo. Decision variable, objective, and constraints. Malinaw po. Okay, so let's move on dito sa next topic natin. Or yeah, let's just try. Saan ko ba ito ilalagay? Hold on. Medyo hindi ko makita na maayos ang screen ko. Okay. So let's say meron tayong ganitong equation, maximize x1, that's equation 1, subject to the following, b, c, and d. So ano pong tawag dito sa equation A? Itong maximize na to, maximize x1. Which of the following? So let's call someone. Let's call Sir Aaron Joshua.
Sir Rosales? Okay. So once again, we have this equation. Ano pong tawag dito sa A na to? Ito pong portion na maximize x1. Bakit? Ito po. Maximize x1. Anong tawag dyan? Again, meron tayong tatlong. Ano pong tawag dyan? Sorry. Hold on lang po. Hold on. Okay, sorry for that. Okay, so ulit lang tayo. Saglit lang ulit. Natatanggal lang aking. Sorry for that. Okay, so once again, itong equation na to, maximize. You have the term maximize. Anong tawag dyan? Is it a non-negativity, an inequality constraint, an objective function, or inequality? Sir Rosales? Yeah, si Sir Rosales muna. Bakit? Sige, palitan natin to ng equation. Sabihin natin ganito na lang para mas simple. Yan. So may equation na ganyan. Medyo confusing. Baka na-confuse dito eh. So ano pong tawag dyan? Sa A na yan. Maximum profit. Maximize profit is equal to yan yung equation. Sir? Bakit? Bakit mo nasabing objective function siya? Yep, nandun yun. Yeah, nandun yun. Nandito rin naman yung decision variables. Diba? Bakit? Again, ano ba yung objective function? Ano po yung objective function? Okay, so parang pag sinabi nating objective function,
ito yung goal mo, di ba? Ano yung gusto mong ma-achieve? Or ano yung gusto mong ma-achieve? Okay? To achieve. So, if you're looking to maximize, di ba maximize is your goal? Tama? So, that goal could be optimize. Pag sinabing optimize, it could be minimize cost, max profit. Okay? So, yan. So, that is what objective function is. Okay? Ano ba yung gusto mo mangyari? So, that's the objective function. Malinaw. So, again, andun yung term na maximize. So, definitely, that's an objective function. Okay, sir? Okay, ikaw ulit. Dito. Equation B. Ano naman tawag dyan? Yes. Ito, equation B. So definitely, that's not an objective function. That's a goal. Diba? Anong tawag dyan? Ano yung best fit, kumbaga, sa so, hindi na siya objective function. Kasi alam mo, ito yung constraints. Yeah, constraints siya. Kasi ito nga yun. Pero specifically, anong klaseng constraint siya? Kasi constraint din to. May tatlo kang pamimilian dito. So you should look on the sign. Diba? So, non-negativity. Bakit siya non-negativity? Diba? Pag sinabing non-negativity, parang hindi negative. Or not negative. Diba? Parang ganun yan. Kung hindi siya not negative, dapat bakit? Pag ba 7, pero ito ba, what makes greater than 7 different sa greater than 6? Is it, di ba, both sila na negativity? Ito rin, na negativity. O bakit? Bakit mo nasabi na negativity constraint siya? Dahil wala hindi? That's not a reason? Okay, so once again, you look for the sign. Kasi 4 lang naman yan, di ba? So clearly, itong first one is an objective function. Ito, yan, papatak siya as, ano bang sign yun? Di ba that's an inequality? Di ba? Not equal, so greater than or equal. So, inequality function. Tama? So, mas appropriate na siya ay inequality constraint. Malinaw, sir? Gawa nitong less than equal and then a certain value. Question, sir? Okay? Malinaw din? So, inequality constraint siya. So, once again, itong first natin is an objective function. The second one is inequality constraint. Ayan. Ikaw ulit, sir. Equation C, ito naman portion na to. Ano naman tawag dyan?
Sure. Yep. Yung most appropriate sa apat na to. Equality. Gawa nitong sign na lang. Yep. Constraint din siya. Constraint pa rin siya. Or restriction. Pero dahil dito, so equality. Malinaw. Next. Sorry. Next. Lastly, ikaw ulit, sir. Ito naman. Anong tawag dyan? Yep. Ano ibig sabihin nun pag may greater than equals to 0? Ito yung parang, di ba ang constraint natin? Dalawa yan, di ba? Una yung expressed, the other one is implied. Express or sabihin natin business rules. Ito physical law. Okay? So, ito sinabi sa ganyan, nakalagay sa problema, alam, known na siya. Pero ito, characteristic na mismo ng item. For example, ang product ay kailangan it's either bawal ang negative na oras, bawal ang negative na product, di ba? Wala namang negative na items, negative na units. Agree? So, best fit dito, yung non-negativity. Ibig sabihin nito, must be greater than or equal to 0. Malinaw? Sir? Okay. So, tandaan natin yun na. Okay. Now, let's move on. Ngayon, another example. Guys, sabi ko sa inyo, pinaka-critical dito aside from data collection is how will you formulate the linear equation. Kasi sabi ng iba nga, mahirap daw itong OR. Pero sa totoong buhay, pag nilapat mo siya sa industry, solving-wise, napakadali. Napakadaling mag-solve kasi nga maraming programs na available na makakatulong sa inyo. Pero dahil nga nakalagay sa curriculum natin na kailangan daw i-discuss yung graphical at saka simplex, so proceed tayo, mano-mano. Pero, ayun, madali lang siya in reality. Ang mahirap na part dito ay how will you formulate it, how will you get the data. Which is, yun yung iti-train natin sa inyo over time. So, may isa daw ditong company, for example, yung David Pulse Corporation. Ayan, and with their motto, hindi daw sila gulayat, but they are thinking big. So basically, they are producing these two products. So isang kumpanya na nagpo-produce ng dalawang products lamang. First one is yung slingshot and then the second one is yung stone shields. Ito ang slingshot. Kita na. And then the other one is stone shields. Ngayon, yan yung product nila. So, alin yung mas mahirap gawin? Ito, stone shields. Alin yung nangangailangan ng mas maraming materials? Ito din, stone shields. Kasi mas malawak yung area niya. Mas malaki. Ngayon, tingnan natin. Nangolekta daw sila ng data dito. And then sabi nila, yung pangolekta muna, yung oras ko ng pangolekta ng slingshot kit sa mga raw materials na gagamitin ko and how to produce that slingshot, nag-take na lang 2 hours kada slingshot. Then 3 hours kada isang stone shield yung ginugugol ko in producing or in stone gathering or yung raw materials gathering. Ngayon, syempre, limited yung tao nila. Limited yung oras or availability ng mga tao nila and they can just allocate 100 hours to support stone gathering. Question. Any question? Yun sa ating first row. Walang questions? Walang question? So, kaya natin i-storytell itong mga susunod. Okay. Sige, storytell natin. Kayo po ang in charge ngayon. Okay, sino to?
Hindi. Juvenile. Hindi, okay lang yan. Walang problema. Okay. Okay. So, bakit the 100 yung resources? 100 hours? Syempre, not all people naman pwedeng i-allocate natin in just gathering yung mga raw materials. So, ito ay available data na sa atin. For now. Okay? Sa ngayon. Pero over time, guys, yun nga i-develop natin, how will you collect data? That's the biggest challenge dito sa subject na hindi binibigyan ng atensyon ng iba. Okay? So, yun. Yeah, for now, given to lahat. So, let's storytell itong second. So, ito daw kada slingshot, syempre mag-undergo siya ng process. Once na nakolekta na yung raw materials, parang pakikinisin. Kumbaga, yung raw material na yun. And that takes 1 hour dito sa slingshot. Syempre, mas malaki yung stone shields. So, yung mga bato, kailangan pang palinisin na mas matagal or pakinisin. So, in 2 hours. And for that process, 60 hours lang yung inallocate nilang oras. Okay? Next, once na natapos na daw yung slingshot at stone shields, pwede na natin i-deliver sa customer. Ang typical delivery time ng kada slingshot, 1 hour, 1 hour yung stone shield, kada piraso. Sabihin natin mabigat daw. Walang sasakyan or kung ano man. Buhat-buhat mo lang yung slingshot. Ngayon, ang resources natin for that delivery ay allowed lang 50 hours. Hanggang 50 hours lang dapat tayo magde-deliver. Ngayon, yung demand natin for slingshots, 40. Ang demand natin for stone shields, typically 30. Ngayon, palta natin to peso. Para lang mas simple. Okay, and then yung profit niya, 3 pesos, 5 pesos for kada isang stone shield. Malinaw to, yung table? Now, let's try to formulate. So, formulate natin siya. So, I'll be using the Jamboard again. Ito siya. First one, ano ay step 1 natin? You have to determine yung decision variables, which is nilet natin as K and S. Sana walang problema dyan. Okay? Walang problema. Ngayon, ano ang objective? Ano po yung objective? Sa palagay nyo, given yung data natin, alin dyan yung objective? Resources? Bakit? The resources? Correct. Sorry ha. Teka lang, lulunok lang ako. Okay. Sorry, nakain ako eh. Okay, so ito yung maximize profit nga. Ayun, paano natin i-represent siya? Yung maximize profit. Ilalagay natin sa equation. Ano kaya yung tsura nun pag nilagay sa equation? Yan, gumamit tayo ng KNS. So ito, palitan natin, letter K siya. Ito S siya. Okay, so kada slingshot, so ay 3 pesos. 5 piso kada isang stone shield. So paano natin ilalagay yan? Sa equation. Di ba parang papaganon tayo? Nagets yung flow? Yung kanina, yung ginagawa natin, pababa. Pero this time, papaganon tayo, pa left to right. So parang 3 K. Malinaw? Sa kada isang kit, slingshot kit, may profit akong 3 pesos. So that's it. Then, ipa-plus ko 5S. Malinaw po kung paano na-derive to? So, papaganon na yung flow natin. Hindi naman pababa, di ba? 5 and 3. Questions? So, ano next step? Next step?
Ano po yung next step natin? So, subject to the following constraints. Okay, anong first constraint natin? Okay, so ilagay natin sa side na lang ha. Stone gathering, anong equation? Nasaan galing yung 5? Tapos, na, less than or greater than? Bakit less than or equal? Correct. So, ito pa parang concept niya, availability. So, hanggang or sabihin natin limited to, 'di ba? Hanggang 100 hours lamang. So, itong portion na to guys ay kailangan, less than 100 hours. Questions? Wala? So, nagamit na natin to. Oh, ano? Next, ito naman. Smoothing. So, I'll just S to S. Papaganon ano? Okay, good. Next, delivery. Nagets. Okay, next. So, okay na tayo dito. Okay na rin tayo dito. Nagamit na natin to. So, ine-equation ko na lang ha. Para next. So, nagamit na rin natin tong profit. Ayan, paano natin mapapresent to? Eh, wala yun. Okay, paano? So, paano natin mailagay yan? Okay, so, sling shot kit demand. So, paano ko ipepresent yung demand ni sling shot? At saka ni stone shields. Magkaiba. So, paano yun? Si slingshot ay 40. Di ba? So, slingshot kit, 40. Iwan na muna natin. And then, si stone shield, 30. Agree? So, meron na tayong right-hand side, meron na tayong left-hand side. Right-hand side, left-hand side. Ngayon, anong sign? Ano yung less than equal? Equal? Okay. Hindi malinaw. Equals? Ibig sabihin, para kasing ganito eh. Kung ilalagay natin siya sa reality, hindi malinaw talaga. Hindi malinaw to pag nakalagay lang sa table. So, kailangan natin mag-collect pa ng data. Ito ba demand na to at the minimum? Minimum demand? Or ito ba maximum demand? Or ito ba, yan yung demand palagi? Kasi magkakaiba yun eh. Nagagets? Pag laging ganyan yung demand, so equal. Pag lagi na ganyan, pag consistent. Kaso, napakabihira kung ilalagay ka sa industry na consistent yung demand mo. Again, laging may tinatawag tayong ano yan, fluctuations. Fluctuations on demand. Paiba-iba, di ba? Ikaw ba, pag bumibili ka ba na halimbawa ng grocery, pare-pareho ba yun? Yung binibili mo, di ba hindi? Yung quantity, di ba hindi din?
Pag kumain ka, di ba magkakaiba din. So, yun yung tatawag na fluctuations. Kung minsan madami, kung minsan kukonti. So, this requires data gathering pa. But, for problems sa OR, again, magkaiba yung sa academe at saka sa tunay na buhay. Ito pang academe na concept. So, yung demand dyan, kalimitan, ito yung fina-follow na logic natin. Pag uncertain, ito yung objective mo. Ito yung constraints. If your objective ay maximum, kalimitan, most of the time, ito yung nagiging sign niya. Less than equal. Pag minimize, yung objective function mo, ganyan yung sign. So, for our case, na maximize, ano yung sign natin? Ng constraint na to, na unknown sa side natin. Less than equal. Less than equal. Bakit? Once again, maximum. Going back sa logic, yan yung constraint. Questions? Naka-follow po ba? Naka-follow? Sorry. Nakuha po kung bakit ito yung ginamit natin. Sure po ha. So again, itong logic na to ay applicable kalimitan for academe. Pero hindi po laging ganyan pag nasa industry ka na. Kasi pag nasa industry ka na, you have to ask. You're asking questions na to validate. Okay? Pero once again, kalimitan sa mga problems na gagawin natin, problem sa books, pang-academe yung style. So, wala tayong mapapagtanungan na about that company na ito ba ay ganyan na ba yung demand or mas mataas ba, minimum demand ba yan, or so on. Okay? Questions? Ngayon, ano pa yung missing natin dito? Anyone? Sorry? Tapos na tayo dito sa demand na yan. Tapos na rin tayo dito sa 30. Ano pa ang kulang? Correct. We have non-negative. Okay lang, hindi ko nailagay ha. So, non-negativity constraint natin kasi ito less than equal. So, pababa pa ng pababa. Diba? So, kailangan may pipigil kumbaga. Ito kasi, di ba, papaganon siya, napapaganon sa Cartesian. Pwedeng 40, 39. Kaso hanggang saan? Di ba? Pwedeng mag-negative. Same is true dito. So, kailangan natin na negativity para, okay, hanggang dito ka lang. Hanggang 0 ka lang. Okay? So, Ks greater than equal to 0. Questions? Questions? So far, naintindihan natin? So, ganyan kadaling mag-construct ng equation, linear equation, kung nakalagay siya sa table. Okay? Pero, again, pag sa tunay na buhay, pag nasa industry ka na, hindi yan nakatabulate. Ikaw ang mangongolekta ng data. Okay? Okay. So, moving on. So, ayan. Sinunod naman natin yung step na yan. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, swerte kasi dalawa lang yung ating products dito. What if, sa tunay na buhay naman, maraming products yung isang kumpanya? Diba? Let's say, 20,000 kind of items. So, paano mo siya ilalagay sa isang equation? So, pwede natin siyang ilagay in an algebraic version or similar to this one. Ayan, px, and then, ganun din yung constraints. Okay, maybe let's have a sample here. Okay, i-delete ko lang siya. Maybe para magkaroon ng... Okay, let's have a sample.
Halimbawa guys, may apat na products para madali. Okay, ayusin ko lang ng konti. Okay. So I have products here. Okay. So, apat na products, A, B, C, and D. Again, just to make it simple. And then, may profit ako dito na binibigay sila. Sabihin natin dos, tres. And then, lagyan natin ng another constraint. One constraint lang tayo. Ito 1, 2, 3, 4. Okay, syempre may duration, kumbaga yung time. Sorry. Sabihin natin 60 minutes. Ngayon, pwede natin siyang mailagay sa algebraic formula or what is ito? Algebraic formulation. Paano? Siyempre, ilagay natin yung decision variables, which is okay lang, pangalan na A, B, C, D. And then, we have the objective function. Objective function, paano? Yung typical. We have 2A. Sorry, may kulang tayo. Again, kailangan naka-maximize. (2A plus 2B plus 2C plus 3D. Malinaw? Ayan, 3D yan. And then, may constraints dito. Lalagay ko lang subject to. Sabihin natin na A plus 2B plus 3C plus 4D. Again, limitation less than or equal to 60. Ngayon, sa algebraic, what if marami pa dito hanggang Z? Kapag kasya pa ba? Di ba posibleng hindi na natin isisulat? So, an approach there is to make use of algebraic formulation. Ano itsura? Like this one. Maximum profit is equal to the summation of, let's say, ano ba maganda? Okay. AI to ZI. Sorry, yan, kahit na anong letter actually yung pwedeng gamitin. Ito. Or, yeah. I think medyo mahirap. Palitan ko lang na letter ha. Then just to simplify na lang para madaling i-represent. And then, sorry, papalitan ko rin to. Para lang madali. X1, X2, X3, and X4. So ito, X1, X2, X3, X4. X1, X2, X3, and X4. So pwede na lang natin siyang mailagay. Ayan, ayusin ko lang ito maya-maya. Sa ganitong approach, X sub I, whereas your I is equal to 1 hanggang 4. Okay? Yan. So, easily represented na siya. Hindi mo na siya kailangang ilagay hanggang yung masyadong mahaba. And similarly, for your constraint, ganun din. Diba ito ay 2x1 plus 2x2 plus 2x3 plus 3x4 less than or equal to 60. Pwede na rin natin siyang mailagay sa isang simpler equation na summation of, sabihin natin AI, XI, from I is equal to 1 up to 4 less than 60. Yan, the same lang din naman. Diba? Questions? Questions? So again, that's our approach. Huwag magugulat kung may mga given na ganito.
Okay, so ito guys, dahil nga 4 yung ating decision variables, para mangyayari 4 dimension to. Okay? 4 dimension, pero under pa rin siya ng linear. Okay. Questions? Mukhang wala po. So once again, ito yung linear programs natin. Ayan, may tinatawag din tayong ito, bakit hindi siya linear equation? Because of that absolute value. Ayan. Ito, bakit hindi siya linear? Gawa nito. Again, na itsura yata, kung hindi ako nagkakamali, parang parabola. Ito is a non-linear. Yep, non-linear siya. Gawa nun, naka-squared. Ito rin. Ayan, papaganon yung curve niya. Ito, linear, and ito kasi, hindi kompleto, one variable lang tayo. So it could be a linear and non-linear program. Pero kalimitan nga sa ating gagawin ay linear. Next nating klase is yung tinatawag na integer. Ano ba yung integer? Anyone? Pag sinabing integer, ano po yan? Yeah? Correct. Correct. Whole number. Not in fraction. Kasi guys, kalimitan, pag nagsosolve tayo ng linear programming, may mga cases na, halimbawa, ang question is, ito yung halimbawa, how many products A must be produced? Halimbawa, ang product mo ay ano ba? Table. Tapos na magiging result, once na in-optimize mo siya, ay halimbawa 20.5 tables. Ito yung optimal solution mo. Pero realistic ba yan? Lakas ng ulan. Hindi po. Correct. So it could be 20 or 21. Again, naglalagay lang tayo dito ng another constraint. This is a non-negativity constraint din. Pero not only non-negativity, but more applicable sa mga integers. Okay? Questions? So sa tunay na buhay, ito po yung mas gamit, integer programming. Yeah, it's also a linear program, pero yun nga, may additional constraint lang siya. Making all values, decision variables as integer. Questions? Sir, pakinig ako na. Malakas ng ulan eh. Okay. Okay. So sabi ko sa inyo kanina, napakadali ng mag-solve ng operations research. Yun ay kung kaya mo na siyang i-translate into a programs, kumbaga, into an equation. Kasi may mga programs nga tayo dito ang pwedeng magamit, may mga software. And kalimitan sa mga software natin dito ay free. And then yung mga mas complex na programs, available din siya, pero medyo mahal. So that's why for this course, we'll be using yung mga Excel application or MS Office applications. Okay, kasi capable din naman siya in solving operations research. Besides, yun nga, pwedeng online. Pwede kang mag-solve online. So you can search like for example, Linda or linear programming, solve linear programming, and then solve linear programming online, then makikita mo na. Yun, you just need to follow the link and then type in yung mga equations mo and then that's it. Yung system na yung magsasolve or yung mula dun sa internet na or yung API. So that's why napakadali na nito. But again, the question here is how will you collect the data? Kasi sa industry nga, not all data are given. You have to collect it. Okay? You have to collect it as for data. Which is yun yung challenge sa inyo. Okay? Now,
yun nga, sabi ko nga, Excel, ito yung kalimitang ginagamit niya. Yan, alam niyo naman yung Excel, ano? Kung ano siya. Okay. So, aside from linear programming, ano pa yung pwedeng isolve niya using solver? Yeah, production planning, transportation algorithm, queuing, yan, pag-solve ng Sudoku. Ayan, game, for example, Tetris, pwede kang mag-create ng game through Excel. Ito, pag mga tinatamad ka na sa work, pwede mong gawin to. Tapos, hindi ka pwedeng mag-install ng games, halimbawa. So, yan. Through Excel, naglalaro-laro lang kami. And then, pwede ka rin mag-paint dito. Ayan. So, as a subtopic, sub-objective natin, so not only Excel skill yung i-develop natin, not only analytical skills, but I want you to also learn Visual Basic. Are you familiar, guys, with Visual Basic? Wala pong... Hindi po. Macro? Hindi rin. Okay, which is good. Kasi sa industry, ito yung parang pag maalam ko ng Visual Basic, mataas na yung edge mo. Para kumbaga, kung sa level ng Excel, ito yung beginner. Ang beginner, alam niya lang ay mga VLOOKUP. Yan, kataasan. And then, dito sa advanced ka na. Advanced level. So, kasi novice eh. Yan, wala masyado. So, ito yung mga advanced, mga Visual Basic na. Okay? Which is, siguro, nasa beginner pa lang tayo sa ngayon. Tama. I-develop natin paano kayo magpo-progress into an advanced level. Questions? Okay. Hold on. Okay, so save ko lang siya. Okay. So, lakas ng ulan. So, next topic natin is ayan, formulating na tayo. So, na-introduce naman natin kanina how will you formulate linear programming programs. For this time, bigyan natin ng real case. Yan nga, gamitin natin yung case ni McDonald's. Okay. So, long time ago, 2004, nagkaroon sila ng konting documentary about McDonald's. So, meron daw isang tao na si Morgan Spurlock. Ayan, nag-undergo ng parang challenge na 30-day challenge. Anong inclusion dun sa 30-day challenge na yun? Kailangan niya lang daw kainin ay mga pagkain ni McDonald's. Ay, like for example, araw-araw ay fries, araw-araw ay burger. Ayan. So again, all the menu ni McDonald's, yun lang yung kanyang options. Bawal siyang kumain ng kahit na anong pagkain outside McDonald's. And to know more about this, naka-provide na naman siya sa UBN yung link of the documentary. You can watch it if you wanted to. And then, yun. Another thing dito sa documentary na to is pwede siyang magpa-supersize na meal. Halimbawa, umorder siya ng large fries, pwede pa yung ispa-supersize. Pwede pang mas palakihin pa yung large fries na yun. That is only applicable every time na ino-offer sa kanya. Okay, so as a result, ayan, he averaged at 5,000 calories in a day. Ngayon, ito yung problema kasi sa Pilipinas. We're not too concerned about health. We're not too concerned about sa mga calories content ng mga ini-intake nating pagkain. Di ba? Even, halimbawa, sa mga menu ng restaurant, sa mga menu ng fast food chain, wala kang makikita doon na nakalagay na nutrition content. Ilang calories yung matitake mo once na kinain mo nga yung pagkain na yun, yung fries, halimbawa. Okay? So, as a result daw, ayan, nag-gain siya ng 24.5 kilos. So, that's about
10 kilos in just 30 days. So imagine that. Then he also suffered depression, headache, so on and so forth. And then nagkaroon na rin siya ng heart palpitations. And then yun nga, challenge siya ng internist niya na wag na, itigil niya daw yung challenge na yun. That is given na nasa 28, first day pa lang siya. So, those are the problems. Pero on a good end, yun nga, nominated sa Oscar, box office siya. And then, yun nga, due to health concerns, nawala na yung supersizing concept ni or marketing ni McDonald's. Okay? So, ano ngayon? Anong relation niya sa linear programming? Ganito yan. Magpo-provide ka ng diet plan using yung, we'll do the same task. But for this case, gagawin lang natin siyang 1-week diet. Instead na 30 days, gagawin natin siyang 1 week. So you have to decide ano kaya yung mga kailangang meals na i-offer ko. Ano yung calorie content? Ano yung fat content? Ano yung sugar content? And then, ayan, objective mo of course is like, ano bang common? Gusto mo makatipid, diet plan eh. Or gusto mo less lang yung intake ng at the least pala yung intake ng calorie index. Okay? So just to make our problem simpler, ayan, so ito yung naging objective mo, minimize the cost. So malinaw. Sorry. These are your objectives. And the rest here are your constraints. Okay? Ngayon, for this case, fractional meals daw ay permitted. Ibig sabihin, not an integer. Hindi siya integer programming. Ngayon, tinabulate niya. Ito, 250, yung hamburger, yung calories, fat, protein, sodium, cost, and other limitations. Andito na rin. Ngayon, yan, nag-create na siya ng linear programming for that 1-week diet. Kagaya ng ginagawa natin kanina. Ngayon, papasadahan lang natin. And then, as a result, ito na yung tinatawag na optimal solution. Kung mapapansin nyo, ang cost lang niya ay $2.37. Okay, and then ito, isang halos 1.13 burger, tapos 0.41 na, kung hindi ako nagkakamali, this one is Big Mac. Sorry. Ayan, Big Mac. Pero pwede rin natin siya i-recalculate with consideration ng integer programming. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-iba yung choices. Ang naging optimal na kumbaga, isang hamburger, isang fries. And then that cost, mas malaki nga lang. Pero that's an optimal based dito sa nabawal yung fractional. Okay? Questions? No. Walang questions? So, hindi ko ito isosolve. Pinasadahan lang natin. But I'll be challenging you guys. Since nga, gusto ko ma-develop sa inyo ang not only analytical skills but also how to collect data. Nakalagay naman po dito sa ating activity. Ayan, so that's a supersize me. Ayan, so you are tasked, guys, to do some data gathering. So, anong klaseng data yung i-collect natin? Una, yung calories content, protein, price, kada item, total sugar. Kita ba yung screen ko? Trans fat. Okay, and then ito yung mga items na gusto kong makuha nyo yung data. Una, there should be 5 different McDonald's burger. Okay, 5 burgers dapat. So, ano yan? Cheeseburger, Big Mac, kung ano man. Okay. And then, andyan din yung 4 sizes of price. Ano yung 4 sizes ng price na yun? We have
regular, medium, large, and BFF. So you have to look for the data na mga yan. Then also, 5 different regular size beverages. Regular size lang po. For example, Coke, Float, coffee that is included in the beverages. Okay? Then 5 different breakfast meals. For example, yung mga tocino, kung meron man, and the likes. What you have to do is to tabulate it like this one. Okay? And then, ayan, ilalagay nyo lang yung calories content, protein, price, total sugar, trans fat. Let me just give you a sample. Okay, hold on. I think kinuha. Okay. So for example, ng mga sinubmit nila, sounds. Ayan, tingnan lang natin. Ayan, so ito yung example. Okay, so they were able to collect data related to calories for each burger, kinds of burger, kinds of price, ayan, and the likes. So 19 items. Okay? And then yung price syempre dyan ay in pesos. Kayang gawin? Yes, nagawa na iba eh. Ano? Questions? Questions? So once again, we're doing this to improve your data collection kasi again, not all the time ay readily available yung data. So deadline natin is dito ay 1 week, 1 week. Para may time din ako. So that's on 18. Bawal ang late. Questions? So again, I'm not asking you to attach any Excel file. Just kasi pag nag-attach pa kayo, magda-download pa ako. So just tabulate it similar to this way. Questions? Wala po. Okay. So yun muna sa ngayon. So that's linear programming. Now, let's skip this one. I know, medyo confusing to eh, pero this is a real life application eh. Doon muna tayo sa basic. Kasi kakat din naman natin maya-maya. Okay, so ito yung example ng mga nonlinear functions. So may mga square, may mga absolute values. Ayan, ngayon guys, ito. Sa linear, kailangan daw naka-convex function siya. Paano mo masasabi kung convex function siya? Ayan, a function of x is convex if all x and y of y, the line segment on the curve joining x and the function of x to y function of y lies above the curve. An example is this one. This is a function. And then, masasabi lang natin siyang convex if naglalay daw, pag pinag-connect natin yung any point of that curve or that line, ay yung line na yun na mapo-form ng 2 points ay above the curve. So for this case, ayan, halimbawa, nag-pick ako ng point na to. Nag-pick ako ng isang point somewhere here. Ayan, kunwari straight line yan. Ayan, straight line. So nasa above siya. Walang intersection na kung ano man nangyari. So therefore, it's a convex function. Okay? Now, it is very important to know yung convexity ng ating curve or ng ating function. Bakit? That is a task also sa inyo to review this one, to review this link. Okay? Please check this one, yung link na yan. Okay, let's go sa Jamboard natin. Ito, in-skip ko muna ito. In-skip ko din natin. Okay. Now, I want you to identify which of these functions are convex. This one. Pag daw may point ako dun, may point ako dun, pag pinagtugtong ko, above ba siya? No intersection. Therefore, it's a convex function.
This one also is a convex function. How about this one? I select a point here, I select another point here, pinag-connect ko sila. Is it a convex? So this is not a convex. How about this one? May point ako dun, may point ako dun, pinag-connect ko sila. Is it a convex? Bakit? Correct, may intersection. So this is not a convex function. Ito po. I have a point here, I have a point here. Pinag-connect ko sila. Is it a convex function? It's a convex function. Bakit? Bakit? Nasa loob po siya, 'di ba? Kung siya ay nandito sa labas, nasa loob siya. Yeah, ng isang point na yun, ng isang curve na yun, pero still nasa loob siya, walang intersection. So therefore, that's not convex. This one, may point ako doon, may point ako doon, pinag-connect ko. Convex. Ito po, is also convex. How about this one? May point ako doon, may point ako doon. Pag pinag-connect ko, ayun na lang yung point na yun. Is it a convex? No, kasi may intersection. Ano? Not convex. How about this one? May point yun, may point din doon. Pag pinag-connect ko, may intersection. Then ito, hindi na yun. Is it a convex? Hindi rin. Kasi nag-fall outside na rin siya, na. So it's a not convex. Okay. So let's go back here. So sabi daw, the maximum of several linear function is also convex. Anong ibig sabihin? Ito. Halimbawa, ayan, again, just to simplify things up, kinonstruct natin yung equation ng lines na to, ng tatlo. Ngayon, sabi daw, the maximum. Ano maximum points ito? Diba ito? Yung point na yan. Yung nasa mga taas, yung maximum points. Ayan. Lahat ng yan, guys, is represented as this function. The maximum of that line, that line, that line. So, it's a convex function. Okay? Ngayon, ayan. And also, that can be represented in a simpler way, like this one. Maximize A for this function. Or you may just use minimize A. And then, ayan, subject to the following constraints. Okay. Ngayon, may mga cases tayo na parang ang tingin natin ay hindi siya linear or siya ay non-linear. Tapos, we're trying to solve it in a linear approach. Kagaya nito, halimbawa, suppose that there are workers needed or that we need to ensure that at least 30% of the workers have Sunday, Saturday off. So, halimbawa, ganito yung equation. Paano natin siya maiilagay hindi siya linear, di ba? Paano natin siya maiilagay sa linear equation? Let's try this one. Ayan, sorry. Paano kaya? Pwede tayo mag-cross multiply. So, we have x1 plus x2 greater than equal to 0.3 multiply by x1 plus x2 plus x3, x4, x5 hanggang x7. Tapos, transpose lang tayo. The resulting equation is 0.7 x1 plus 0.7 x2 minus 0.3 x3 minus 0.3 x4 minus 0.3 x5. Ilagay ko na lang dito ha. Minus 0.3 x6 minus 0.3 x7 is greater than equal to 0. So yan, nakalinear na siya. From here, na non-linear, ginawa natin siyang linear equation. Question.
nakuha kung bakit ito naging 0.7, naging 0.3. Wala namang problema dun. Questions? Wala? Okay. So again, ito, magagamit talaga siya. Kaminsan kasi tingin natin unsolvable na isang bagay pero kaya pa naman palang isolve in a linear approach. Okay. Score. Bakit nawala? Okay, I think sa Jamboard nga pala yan. Okay, let's try to formulate some problems. So by the way, ito yung isa sa mga examples ng operations research application, linear integer and goal programming application for advertising slots. So doon sa projects nyo, pwede kayong mag-refer sa mga applications na ng operations research sa isang industry and then ilatag siya or gawin siyang as baseline for your project. Pwede yung gawin. Okay? Okay, so let's try to formulate more examples. Let's say, for example, a certain company producing chairs and table or have the following requirements. So for example, a chair needs 20 board feet of timber, and then a table, 5 timber, 5 board feet of timber, and then 15 and 10 hours. And then each chair has 45 or gives us 45 pesos of profit. And for each table, 80 pesos. And they're only available 400 board feet of timber and 450 hours, man hours. And you are in charge to maximize the profit. How many chairs and tables need to be manufactured? Malinaw yung problem, guys? Again, to academic to. Questions sa problema? Questions? Questions? Wala po? Okay. Sige. So once again, our goal is to formulate formulate linear programming problem here or LPP. So formulate LPP or linear programming problem. Ngayon, may problema ba kayo sa data? Again, I don't want just for you to solve it. I want you to understand yung data provide sa inyo. May nakita kayong problema sa data? Yes? Any problem dun sa data? Wala? Sure po Okay. Kung wala, I'll just solve it. So first one, decision variables. Let's see 4 chairs. Na ima-manufacture mo. Okay? And then let's see for the number of tables to manufacture. Okay. So that's a decision variable. Anong sunod natin? Objective. Anong objective natin? Anyone? Okay. Sige. So I have here max profit is then equal to siguro mas maganda kung kompletuhin ko muna yung table, ano?
Kasi ito, malinaw na nagamit ko na yung statement na to. Itong statement na to, nagamit ko na rin. Totally, 400 are available. Ito ang timber, ilalagay ko yung 400. And then 450 man hours. Okay? Ngayon, so pababa po pala tayo. So ano ang profit natin? Ano ang equation na maximum profit? Okay, magtawag tayo. Sino pa bang hindi natin natatawag dito? Ma'am Janine. Ma'am Rosita. Ma'am Janine. Hello? Okay, mukhang hindi tayo pakinig. Sir Bustillo? Hi, sir. Sir Bustillo, hello? Okay, mukhang hindi rin pakinig. Sir Viray? Okay, Sir Viray. Try natin to. Ano po ang maximum profit natin? Kahit ako na po magsulat, pasabi lang po. Ano po ang maximum profit? Equation? Sir? Hi, sir. Hello? Okay, so 80. Tapos, ano po ang equation? Sir? Okay. So, may problema tayo. Nakalimutan na kung papaano. Sige, tawag pa tayo ng iba pa. Ma'am Verna? Okay. So, ikaw po. Ano po yung ating equation for maximum profit? Okay. Next. Anong constraint natin? Bakit less than or equal? Correct. Next. Okay. Next. Which are? Ito. Okay, good. Ngayon, may problema ba sa data natin? Kasi the next step here is to solve it. Tama? May problema ba sa data na nakolekta natin? Kasi yun kaagad yung unang titingnan eh. Not all the provided data ina-assume mo as correct. So you have to investigate. Ano ba yung, may mali ba dun sa data na provide sa akin?
And then ask questions. May mali ba sa data natin? Hindi alam? Again, I want you to imagine. Workers? Anong problema sa workers? Hindi na, kasi ito na yun man hours. Parang ilang tao, halos yung katumbas ay ilang hours, labor hours. Okay. So, ayan, may problema. Ayoko kasi kagad guys na nagsosolve kayo ng ganitong linear programming na hindi nyo check yung data. Ano nakita kong problem dito? Bakit ko siya binilugan? Bakit tingin ko problema yan? Yes, realistic ba yun? Hindi. Di ba? So, something is incorrect dito. Nakita nyo to, yung area niya. Mas madami kang timber, mas maraming kahoy na magagamit in producing one chair. Gano'ng kalaki yung chair na yun as compared sa table. So, syempre, yan, it poses a question. And then, kayo as engineer, you have to ask it. Okay? Ayoko guys na, okay, ito na yung data. Then, that's it. Solve na. Hindi pwedeng ganun. You have to ask questions. Okay? So, for our case, mali daw to. Dapat ito ay 520. And then, yung profit, yes, kada isang chair, realistic naman, mas makakamura as compared sa table. So, instead, oh, sorry, sala ko ng bura. So, instead, ito ay dapat 5, ito ay dapat 20. Nuggets. Okay, salamat po. So, that's why I'm asking you always, guys, to imagine. Hindi sapat na provide ng data, then that's it. Okay? Nagets yung point ko? Okay, good. Ngayon, hindi pa tayo sa solving kasi formulation pa lamang tayo. Next step na natin yung solving kasi nga napakadali na yung solving. Okay, next. Dito tayo sa sunod. Okay, you may read it and then I'll give you 5 minutes. I'll just take some water. We'll go back. Okay? Okay. So it appears that I have to call someone again to try to formulate the linear programming problem here. So once again, our goal here is to formulate linear programming problem. Or we call that as LPP. Okay. So, sino kaya? Sino bang hindi natin natawag dito?
Ma'am Shaila? Ma'am Shaila Cerrito? Okay. So, try natin to, ma'am. Okay. So, start tayo. Decision variables. Okay lang bang ABC na lang? Pero ano bang i-control natin? Number of articles, ano? So, okay lang ilagay ko ay number of article A. Yep. Okay, next. Objective. Oh, bakit kaya maximum yung cost? Sige. Maximize the cost equal so pababa yan, ano? Okay. Again, cost ng usapan natin na cost. Ibig sabihin, okay. So, 5A. So, parang ang magiging unit nito, peso, 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 and then peso. So, tama. Okay. Next natin, constraint. Siguro mas maganda kung kumpletuhin natin yung table, ano? So, ito, okay na tayo dito. Next statement, cannot exceed. So, 2,000 daw, weight ang usapan. Cannot exceed. And then dito, cannot exceed 2,500. So, paano natin siya maiilagay dito? Pababa yung approach natin, ano? So, paano yun? So, I have 4A. Ulit, pababa tayo, di ba? Ayan o. Plus. Tapos, bakit less than or equal? Correct. So, nagamit na natin to. Nagamit na natin to. Next. Nagamit na rin natin to. Next. Ayop. Line A. To 5. Okay. Next. We have non-negativity. Laging ilalagay na dapat yung mga articles na yan ay positive. Okay. So, yeah, that's it. Diba? So, parang ito, multiply mo doon. Ito, multiply doon. Ito, multiply doon. Same lang. Diba? Kaya sinasabi ko, pababa. And then, ganun kadali pag may naka-table na. Yung una mong ginawa, ma'am, napapaganon, parang tinimes mo siya sa weight, tinimes mo sa volume, tinimes mo sa cost. So, mali na yun. Okay. So, okay na yan. Questions? Okay, dito tayo sa sunod. Salamat, ma'am. So, ito is an example of product allocation problem.
Ayan, may nagmamanufacture daw yung isang kumpanya ng 3 items. We have A, B, and C items. Then, nagra-run sila sa 3 machines. So, parang ito, M1, M2, M3. So, parang ito yung machine, ito yung product 1, nadaan dun, tapos na. Product 1, product A. Similarly, product B, ganun din yung dinadaanan niya. Then, we have another product here. Product C. Okay? So, lahat ng tatlong products na yun ay nag-undergo or being processed sa machines 1, 2, and 3. Malinaw. Also, the time required for each product in each machine ay naka-provide dito. For example, si product A, nag-undergo siya or pinaprocess siya sa machine 1, 1 hour. Nagets? Then ito, 1 hour, si product C na pinaprocess kay machine 2. Nagets? And then si product, ito, 2 hours, ibig sabihin, 2 hours yung processing ng product B kay machine 3. Questions? Ngayon, naka-provide din dito yung total availability for each machine. For example, ito 18 hours kada araw. Si machine 1, machine 2, machine 3. Okay? And then, nakalagay yung profit, 200, 300, 400 for A, B, and C. Ilang product daw, ilang number of units daw for each product to be manufactured per day para ma-maximize natin yung profit. Okay na ba? Ilagay ko muna dito yung profit para kompleto yung table natin. So, paano yung itsura niya? Ito si product A, katapat niya. 200. Tama ba yung format ko? Or dito ako ilalagay yung 200? Which one is correct? Anyone? Nasa baba. So, ito hindi. Kasi, ang pinag-uusapan natin ay ito. Tama? Tama pa? O, dami. Maingay. Yan. Okay. So, 200, 300, and 400. So, ayan. And then, ang goal natin is maximize our profit. So, ngayon, I'll be calling again someone. Sino ba yung hindi nakasagot kanina? Sino bang hindi natatawag dito? Sir... Okay. Sir John Lloyd Maldeva. Sir John Lloyd, are you on the call? Sir John Lloyd? Hello, Sir John Lloyd. Are you on the call? Seems not. Okay. Ma'am Jessery? Ma'am Malinyawe? Okay. So, ayan. So, try natin to for the last problem for today. So, same thing. We have to formulate the linear programming problem. Yun lang muna yung goal natin. Okay, let's start with the decision variables. Ano po ang mga decision variables natin? Ma'am? May po? Ano po yung mga decision variables natin? M1 for
Again, decision variables, ito yung mga dapat kong kontrolin in order for me to achieve the objective. So M1, M1, M2. Ano, describe natin. Ano yung M1? Ano ibig sabihin ng M1? Ano po ibig sabihin ng M1? Anong gagawin ko sa machine 1? Anong klaseng control ang gagawin ko sa machine 1? Again, that's the decision variable. Okay, sa iba po, tama po ba yung ginagawa natin? The rest? Tama po ba? Ito yung ginagawa natin so far? Yung iba po? Machine 1 ba yung kailangan natin kontrolin? Machine 2 ba? Ano ba again, basahin niyo yung problem. Units. Yung product. Correct. The product at hindi yan yung kukontrolin natin. Okay? Malinaw doon? Again, always read the problem. Units, so nakalagay. Number of units for each product that need to be manufactured each day. Ibig sabihin, ay let A o number of product A, kailangan kompleto to ha, para maayos. Number of product A to be manufactured. To be manufactured yun na each day. And then B, for the number of product B, to manufacture each day. And C, to manufacture each day. Malinaw. Ngayon, questions. Again, ito yun, oh. That's something that you can control. Next, anong objective natin? Okay, so I'll maximize. Anong equation na maximize na profit? Correct. So, papaganin yung approach natin. Ano? Yes, tama po. 200A plus 300B plus 400C. Okay, so clear na naman to. So, nagamit ko na yan. Next, constraint natin. First constraint, nasaan? Again, limited lang yung capacity ng bawat machine. Ano? So, machine 1, machine 2, machine 3. May constraint tayo sa mga yan. Agree? So, anong equation yun for machine 1? Correct? So, ilagay ka A plus plus 2C. Tapos,
Kasi availability nga. Yep. And then kung mapapansin nyo to, day per day, di ba? Units per day, units per day, units per day, i-multiply mo sa hours. Eh, ito, naka-hours na. Okay? So, hours per day. Hours per day. Ito din, hours per day na. So, pareho yung unit nila. Next, machine 2. Ganun din, ano? Plus B, plus C, 20. And then 3. Okay, good. Next, non-negativity. Correct. Tama? Okay, again, just to make this one clear. Kasi, sorry, 4 minutes. Kaya pa yan. So, ano yun? 1 hour, ano? So, para siyang 1 hour. Anong unit ng A natin? Units per day, di ba? Or nilagay natin per day na lang. So, anong result nun? R per day. Plus, anong unit yan? 1.5 R per day. Plus, unit nun, R per day. Pwede mong pagsama-samahin, di ba? So, anong result? R per day. Which is, ito yung unit ng ating 18. Questions? So again, that is just a reference kung paano tayo mag-solve. Dapat same yung left side and right side na units. Unit of measure. Question? Wala pa. So we still have 3 minutes. So I have to explain what you have to do next. So next week, we'll continue this. And right after we finish all the activities dito sa Jamboard natin, I think I only have 5 more. And then we'll go back dun sa isang problem related sa postal scheduling. Magkakaroon tayo ng recitation. And that recitation, you have to, it will be randomly picked. Or the first one is, that is a groupings po. Ito, check nyo lang po yung book na yan. So once again, the instruction is to formulate LPP. You have to formulate a linear programming problem kagaya ng ginagawa natin dito sa Jamboard. Yan, you have to formulate this one. Ngayon, ayan, just look for page 331, 81 to 88. So ano ang gagawin natin dito? So kayo na po yung bahala sa groupings. That grouping will last until the end of the semester. Okay? So that grouping will be your grouping for your project. Yep, nakalagay po dito. Na-explain na rin natin siya last time. If I'm not mistaken, that's for the projects. I think 5 to 7. Yeah, 5 to 7 members per team. Okay. Ngayon, ganito yung mangyayari. So we have 8 problems dito sa book natin. And may 8 problems dito. What you have to do is to solve each problem. Try to formulate the LPP for each problem. And then I'll randomly pick individuals mula sa kada isang grupo to explain it dito. So that is part of the recitation. Okay, halimbawa, si Ivy ay member ng group na yan. So anyone dun sa group na yan should know how to formulate that LPP. Should know how to explain yung work nila. At hindi lang isang tao. Kasi once again, it will be randomly picked. Kung sino po yung magpe-present. And then kung anong problem ang kanyang ipe-present. So ano yung random? One, anong problem yung kanyang ipe-present? Another random, sino ang magpe-present sa grupo na yan? Questions? Questions? Clarification? So the problem here is quite difficult kasi application yung pinili ko eh. So just try. Wala na masama kung mali.
Kasi we're still at the training phase, kumbaga. Over time, gagaling din kayo. Okay, so again, I think that is page 331 here. Yeah, ito. Yan, 331 hanggang. So we have another sample here, investment decision problem. These are real problems na pwede nyo gamitin din as format for your project. Work scheduling as well. So we'll cover that. Then, ayan, 3.5 until 3.8. Questions? Just give a shot. Okay? Okay, so I think that's pretty much it for today. Any other questions? Okay, so